Double Ink, it's your boy Ink. Welcome to the third show. You guys are doing well because they're having a wonderful day on the 15th December 2024. We're playing some Ghoul. So you guys just woke up and some food in me. So technically we already finished my dailies. So we're at that point, right? Oh shit, there's a lot to do. I was thinking that I've done my dailies. There's 10 minutes left. What do I think that I did my dailies? Nope, nothing. But to disappear. And hopefully we can skip it. No, disable. Ah voilà.
なしくくたばんな。退屈。残念。おとなしくくたばんな。わきまえたぜ。わきまえたぜ。おとなしくくたばんな。Yeah. おとなしくくたばんな。退屈。退屈。おとなしくくたばんな。残念。 So how do I apologize? And put the tear back in your eyes. So how do I apologize? A masterpiece made by my happiness. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the show. This is doing well. Having a wonderful day on this 15 December 2024. We just woke up because it's a great day today. Today we reached 500 followers on YouTube. So I'm super excited. I'm cold because the door is open, but I'm also cold because, you know, when you wake up it takes a couple of minutes, an hour to wake up. So it's kind of cool that we're in that mood, in that mindset of a little bit more sleep. But we have a lot to do. Today I think we're working. I have to check with the agency. Yeah, the agency. I sound like a freaking professional over here. Today we're tasting the one and only Bang Energy, the Purple A. So technically I've already tasted that one. So we're gonna be switching to French. Salut, c'est ton channel, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une belle journée. En ce 15 décembre 2024, on vient de se réveiller. Ça fait vraiment bien, c'était froid, mais en même temps, t'es comme, hey, je suis bien, man. Je suis bien, mon chum. Fait que c'est pas mal ça, fait qu'on va prendre ça ensemble pour question caféine. Je m'excuse pour le début de vidéo en français, mais écoute, on est bilingue, fait qu'on va se faire plaisir, tu comprends? On va se faire plaisir parce qu'on va se faire plaisir, on va être comme, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis je pense pas mal ça. Fait que Purple Haze, c'est le goût du bang. Je pourrais dire pourquoi le bang c'est quand même cool. Pourquoi le bang c'est quand même cool, c'est très simple. On a fait assez récemment aussi, on a commencé à se dire, ouais, mais peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de faire des revues de besoin énergisante. On a fait en masse. Ça a fait en masse, c'est comme moi, mais là, je peux plus faire parce que la première fois que j'aime faire, j'aime ça faire une vidéo en français, une vidéo en anglais, une vidéo en 60 secondes. Fait qu'une short, deux vidéos qui sont assez plus. La raison pourquoi je fais ça, parce que je suis bilingue. La raison pourquoi je fais ça, parce que j'ai du monde qui regarde en français et en anglais, que je veux honorer. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que les 60 secondes, techniquement, quand je suis habitué, j'ai moins à dire. Like, fait que le Purple Haze, c'est gros parce que c'est aussi le marque-pot de weed, de grass, de je sais pas comment t'appelles ça. Je sais pas comment les petits jeunes ils appellent ça, fait qu'on appelle ça du bon vieux pot. Fait que Purple Haze, c'est un drôle de nom, mais en même temps, c'est s'ils veulent appeler ça Purple Haze, ils peuvent appeler ça comme ils veulent, c'est leur produit. Je suis assez excité parce que Bang, encore une fois, je testais, buvais. Même chose, c'est quand même proche. Pas ça l'argent. Là, je me suis dit, ouais, mais là, je l'ai payé 3 fois, là, je l'ai payé 4 fois, là, je l'ai payé 5 fois, là, je l'ai payé 3 fois, etc. Là, je me suis dit, ouais, mais il faudrait peut-être changer quelque chose. Puis là, on a acheté les boissons énergisantes qui est Bang, qui n'est pas une saveur, pas une marque, pas une compagnie que je suis très familier avec, que je suis pas mon préféré, sauf que c'est des produits que j'ai pas goût.
Fait que c'est toujours intéressant de voir des produits que t'as pas goûté, c'est toujours intéressant de voir quelque chose que t'as pas fait. Parce que t'as quelque chose à faire, tu comprends? Sur 100 $, on va faire un petit test de goût. C'est ça. Oh, c'est incroyable. J'adore le goût. On joue à Tokyo Ghoul, qui est Brise les chaînes, qui est un de mes jeux mobiles préférés présentement. Extrêmement bon jeu, extrêmement plaisant. On fait un petit fun noir à y jouer. Fait que là, sans plus attendre, on va faire un test de goût. Je vais vous montrer la couleur. Je vais vous montrer que ça a l'air en dedans. Ça a l'air d'un 7-up normal, mais c'est quand même l'odeur. L'odeur, c'est vraiment nice. Je dirais plus un espèce de raisin, mais je dirais plus comme un espèce de jus de raisin. C'est pas raisin, mais c'est pas. Raisin pour moi, c'est un peu plus. Plus fruité comme effluve. Là, c'est beaucoup sucre. Ok. Pas pire. Là, je sais que c'est dire. C'est beaucoup fruité, là, c'est beaucoup sucré. Oui. Le goût en tant que tel est incroyable. J'ai toujours une certaine crainte avec les boissons, les bonbons au raisin, parce que si les années 90, il y a des grands de la majorité des médicaments que tu as pris étaient saveur de banane, saveur de raisin. Moi, c'est saveur de raisin quand j'étais petit. On parlait de Benadryl, on parlait de Robitussin, on parlait de NyQuil, on parlait de Tylenol. Beaucoup de médicaments que je connais. Parlaient de raisin. J'ai été aidé par mon père un peu plus parce que ma mère employait le jour du 14. Mon père, c'est un grand fanatique de garde. Il y a des médicaments pour ça. Il y a des médicaments pour tous tes bobos, fait pourquoi pas en prendre? Mais là, techniquement, moi-même, avec juste le Ritalin, j'étais comme non, je me sens comme un zombie, je me sens comme drogué. Comme quoi, avec un Purple Ace, qui est une marque de potes. Cool. Fait que sur ça, j'ai jamais trippé sur les raisins, j'ai commandé quand j'étais petit. Puis c'est un saveur qui est associé à. T'es malade. Oh ben là, il faudrait que tu fasses quelque chose. Oh ben là, il faudrait que tu prennes quelque chose que tu sais pas c'est quoi. Que tu fais dire que c'est bon pour toi, mais tu sais pas c'est quoi. Fait que t'es comme, ok, ben tu te fais confiance. Mais est-ce que j'ai vraiment de faire confiance ou pas? C'est qu'on va goûter à ça. C'est vraiment le fun parce qu'il y a vraiment un espèce de goût de raisin qui est pas passablement similaire au raisin que tu trouves dans le vin. Ce que je veux dire par là, c'est très très simple. C'est, oui, le vin, c'est du raisin qui est fermenté. Fait que ça goûte pas le raisin qui est fermenté, mais ça goûte le processus de vin maison. Par exemple, moi avec les boys, chez Berthe, ma famille, ça faisait du vin maison. Puis, il y avait beaucoup de goût au début. Ça goûtait le vin au début pour dire, hey, une bonne cuvée, une mauvaise cuvée. Il y a un petit peu un goût de ça, un petit peu un goût de raisin éclapoté, tu vois. Il y a un petit goût d'une effet de purée de raisin. Où est-ce que la peau du raisin et la chair du raisin, c'est une chair, ok, c'est un fruit, mais c'est une chair. La chair et la peau du raisin sont mélangées ensemble d'une façon qui est très très synthétique. Le petit côté du mélange, ben je le goûte pas vraiment. Disons que le mélange il est pas très goûteux. C'est comme ok, bon, ben regarde, j'ai pas le goût que je voulais, mais quand même. Sinon, je trouve ça vraiment bon. C'est du fun à boire. Ça se boit bien. Il y a un petit goût assez intéressant. Qui peut dire, ouais, mais ça c'est pas mauvais. C'est pas mon préféré. Il y a beaucoup plus. Il y en a que j'aime beaucoup plus. Donc, je suis tellement peu habitué au goût de raisin que ça me fait plaisir de goûter à quelque chose qui me fait plaisir parce que c'est plus rare aussi. Puis finalement, il y a une belle harmonie entre il y a une belle harmonie, je trouve. C'est un peu la star aussi, là. Entre un produit qui est une boisson gazeuse, une boisson énergisante, mais une boisson qui est gazeuse, qui a un gaz CO2 dedans. Le petit accent français, non? C'est quelque chose d'intéressant. Puis avec le raisin, ça serait comme si on buvrait. Ça serait comme si on boirait du 7-up au raisin qui est le fun. Je m'excuse. Pas juste. Je m'excuse.
Je m'excuse. Je m'excuse. Pourquoi j'ai raisin? Pourquoi j'ai 7-Up? Parce que c'est évident. Fait que la question stimulus visuel, t'as un 7-Up. Stimulus gustatif, c'est un espèce de raisin. Stimulus olfactif, c'est raisin. Stimulus façon toucher, pas grand chose. Eh oui, moi je vous laisse, je vous aime beaucoup, passez une belle soirée. Ciao. Don't blink if you're bleeding. Welcome to the show. I'm just doing well today. Having a wonderful day on the S. 15 December 2024. We just woke up. We woke up to the best of news. We woke up to the news of 500 followers on YouTube. As you can see, we just woke up, so we have the sunrise. It's way too cold to It's way too cold to go outside to film, but it's kind of cold enough for us to open the door. It doesn't make a lot of sense, but still, what doesn't make sense is I just woke up and I have this game ready, but this is just the poker face, mama. I'm so sorry. This is basically just us and a testament to working together. We reach 500 followers on YouTube. This is not a thank you video. This is actually a very special video. This is a I was gonna do a video for the 500 and it was already planned. So I had like 499. Well, let's celebrate. Because why not, right? So I'm a creature of a habit, right? I'm gonna tell you that I hate routine, but I love routine. Right? I think it's a part of a healthy lifestyle, and I think that it's a part of everything that makes us human. The fact that we are aware or hyper aware of time and a schedule and our own death. If you look at the animals, you don't think about that, right? And when you think about your own death, you think about the schedule, right? The schedule on a daily basis and a monthly basis. So if you look at my celebrating 100 video, I call her my best friend, which is Sidin. Shout out to Sidin, you fucking wonderful soul. And I was like, dude, I'm at 99 followers, right? And you want to do my 100. So it was a really touching moment. And I wanted to do it for 200, but when I saw the 200, I was like, this is not enough. I wanted to do it for the 250 because for some reason I thought the 250 looked better than 100. But I don't know. I don't know. I don't remember why I didn't do it. For the 300, we had to do it something. But this is part of the 400 felt amazing. But it was so close to the 500 that it didn't feel like this celebration. When I reached 400, I was grateful, of course, because I'm a navel. But I was more so. Oh, that's the whole yeah. My favorite joke. Is it too early to drink? I'm not gonna get drunk. Also, I'm gonna make my father really proud and my mom really sad. Or is it the other way around? Maybe I'm just too drunk to know. Just woke up. One of my favorite jokes because you're basically calling one of your parents drunk and you're basically referring to the fact that you forgot, which is two downside to drinking, but not a drinker. So for 400, I was like, this joke is so bad. And no, it's very in vendetta, you know. It's very in the identity of not too sure what I'm doing, but somehow I'm doing something which is better than doing nothing, I guess. And when we reached 400, I was very thankful, but I was like, you know what, we're so close to 500, and no, the 500 is such a wonderful number because we're halfway through 1,000. Now, why is 1,000 important? Because we're adding 1 0. So, technically speaking, your first follower is super important. My apologies. Your 10th follower is another 0. Like, holy shit, I got 2 digits. And then your 100, 3 digits, 1,000, 4 digits. Oh God, I knew. Your 10,000, 5 digit, and then so far, and then you reach a point where you're not too sure how many zeros there is, but there's a lot of zeros, so you're somehow satisfied. Then you look at a check. You look at what? You look at the number of zeros, right? You look at the number of zeros. You look at how many commas there is. I mean, there's a lot of commas, you're happy because comma means quantity.
I guess. Because so when I reached the 500, I was at 499. So I was like, you know what? I want to get somebody that I care about. I want to get somebody that I love. On the phone to kind of redo the 100. That way, if you're a fan of the channel, you see there's a continuity. But then again, it's a really cool way to celebrate, you know. And a lot of people will say, why are you trying to control the 500 followers? Because for me, it's such a important testament of how much I care about it. See, I'm going to be placing those special numbers, those very important numbers. I'm going to be putting somebody right here. And all these stupid lights, all these stupid games, left a vacancy in the picture frame, prisoner of my own hand. Now what you're saying, hey, this is not what you're saying usually, but when you look at the chorus of the song, you realize that so how do I apologize and put the tear back in your eyes when every such a good song. People don't respect what's in the white, and that sucks. But yeah, I wanted to put somebody that I really care about at the 500 to show that this is a step. This is a milestone, you know. When you realize something, when you call your girlfriend, you call your parents, you call your brother, your sister, your significant other, right? It's a milestone. It's important. So yeah, that look disgusting, but it's ice cream from yesterday, which is also disgusting that I'm using it like from yesterday. But hey, let's save the planet. Let's save a couple of trees by not blowing that nose every single day. And yeah, so I was like, okay, well, who is in my life right now? And to be honest, it's a really weird situation. I'm not trying to make this emotional because fuck it. But it is an emotional moment because it's 500. This is hard work. This is 3 years of hard work. This is countless video every day. This is waking up. This is. I'm not trying to be negative because it's a very positive moment. But this is realizing that people that I thought were going to be following this journey till the very end, for some reason, unfollowed or left the journey alone. And you said, okay, well, I thought that you had my back, if you don't, that's fine. Because I can't expect you to have my back, although I would have hoped that you had my back, right? And then you're like, oof. And then you realize that a lot of the people that you rely on, you couldn't rely on. So you're like, okay, well, who is in my life, and is meaningful to me? And I'm gonna have to give it to Sunflower Circle. So Sunflower underscore circle on TikTok. Amazing person. I'm not gonna say the real name because there's privacy in there. And it's weird because you would say that, okay, well, how did you guys meet? We met through TikTok. It's been a couple of months, and you would say like, okay, well, you're getting such an important position to somebody that you barely know. But we know each other for a couple of months, and I was gonna call her, but she's fucking sleeping because she lives in New Zealand, stuff shit like that. There's a time zone issue, and I was like, okay, you know what? We're gonna make that video. So the video was supposed to call her and say, yo, listen, I'm at 499. You've been helpful in so many ways lately, and I want you to have the 500. And Sunflower is extremely important to me because lately I've been having some harder time and well, with life, I guess, because of the whole social aspect of a social media. It's a person where you can talk about everything and anything. There's a person where you can tell that she's hurting, but you're also hurting, so you're gonna relate in there. But it's also, I don't really believe, and we've been friends for 10 years, so you're important to me. I believe that their friendship, even the most temporary friendship, if they're helping you right now, they're helping you right now, and that's not taking that away from Maddie. I think she's fucking phenomenal, but a lot of the friendship that you're doing and a lot of the friendship that you're having are what you need right here, right now, and you're like, holy shit, this is what I need right now. And I think there's fate also. There's people that be put in your way because you're supposed to go through shit, right? And for example, you're discovering life, and
you're meeting another person that's discovering life, and you somehow discover it together. And you're like, okay, well, this is cool because I'm not all alone, right? But also Maddie is this person where I can be crazy. See, I'm extremely lucky. I want to give that also to XUI for no XICU I for CUX because it's also one of those people. There's a lot of people in my life right now that I can be crazy with, and it feels phenomenal because I'm being myself. And there's a lot of people that I kind of go far with because I make jokes that are not necessarily appropriate, not in a sexual way, but more so like this is a fucked up joke. But you know I'm joking, so I can tease back and forth, and it's really fun. And see, with Maddie, we can do that, and it's phenomenal because she'll know it's a joke. You know, we're similar in age, we're similar also in mentality, we're similar in a background, we're similar when it comes to the cultural aspect, right? So we're a big fan of Lord of the Rings, but it's also extremely refreshing in the sense that okay, well, we don't even live in the same country, so it's like we're close, but we're not that close. There's this physical disparity. There's this physical catharsis of she lived far, but at the same time, she's a person that's helping me right now for my needs that are right now. Am I saying I'm not gonna be she's not gonna be in my life in a couple of months? No, of course not. But I'm extremely lucky that when I needed someone, she was there. And if I can say thank you, right? If I can say thank you, I will. And if the way of saying thank you is saying, hey, this is a very big moment for me. This is a very meaningful step in my journey. This is a very meaningful step in the hiking of Mount Ing Vendetta, and I want to give it to you. I think it's one of the nicest gifts, it's one of the nicest surprise, if you will. And I'm just extremely lucky to have people around surrounding me like that. And it's weird because you're in a position where you're not necessarily like, oh, you did something for me, so I'm going to pay you back. But it's in a situation where, okay, this is going on right now in my life. This is meaningful to me, and you want to share with someone. You know, it's like, and when you look at history of mankind, and I know this is about 500, and I'm super excited about the 500. Don't get me wrong. I'm extremely thankful for each and every one of you guys, but sadly nobody remembers the 37. Although the 37 is a amazing person, right? You look at Shao, one of my best friends, and Shao is my 40th 43 follower. One of my best friends. You look at Celine, one of my best friend. She's number 100. You look at my mom, who is super supportive. I think she's number 76. You look at number 1, which was the Rexy. The Rexy, which was also a streamer. You look at number 10, it was another account that I made called Avon Gaming, right? And it was that's nice time. It was an account that didn't mean anything because it was like, oh well, I could also have a second account if the first one doesn't go well, and I wanted to have a handle I wanted to have an handle in case, right? Because in the beginning I was just streaming, and then I was like, well, maybe. It could be a good idea to have a second channel just in case. So right now, and it is funny because I chose Maddie because of exactly what she means to me at the moment, but it's going through life. I mean, Maddie is also going through shit, and because she's going through shit, like there's day where it's easier and there's day that's less easy, and there's day that's less easy, and the thing with that is the whole world will not stop turning if you're having a hard day. The number of followers I have will not stop going up. Increasing is the better word. No matter how I feel. You know, I've been having a harder time lately. I've been having a lot harder time in the last week, but I want to celebrate because it's important. That's why we're drinking at fucking 8 o'clock in the morning. It's 7 o'clock somewhere. It's possibly 8 o'clock somewhere, which is China, Tokyo. I don't know how this works. I don't know how the hemisphere works. I don't know how the time works. Time zone works, but what I do know is I'm extremely fucking grateful for you guys. And see, I could repeat myself and say how much you guys have helped me improve. And it sucks because
the way that the way that you're acting right now is gonna be influencing the exact way that you're feeling. So, for example, right now was a harder time. So, of course, I'm a bit more in this duality, in this gray zone. Nothing nowhere, baby. Thank you for teaching me about the gray zone, bro. I'm more in a gray zone where I'm feeling a lot of fantastic emotion because again, it's a success. It's a not a success story, but it's funny. I would never refer to my story as a success story because for a lot of people, you're like, oh, bro, it took you how long to get 100 followers? 3 years? That's kind of shitty, right? But I'm extremely grateful for that. But I'm also understanding that there was this you have a period of time lately, and you're in a position where you want to celebrate, but yeah, you want to be chilling also. So yeah, so it's a definite it's a different eye opener. Where I was going with that is actually quite simple. I know it's hard because I'm renting. I know it's hard because I'm going from A B C to ADHD. You get the A B C D E F U and your mom and your picture and her dog. Fuck your whole. I don't know the song, but shout out Gail, I guess. And you realize it, but it was a growth. It was a growth, and at 500, I can safely say that YouTube not only saved me, I'm talking about YouTube because we reached on YouTube, but not only saved my life, but was extremely meaningful to me in a lot of ways. In the ways of course, it helped me gain this confidence in me. It helped me understand my worth as a person. It helped me with self-love. It helped me with voicing my opinion, you know? And I met some people along the way that are agreeing or disagreeing, but we still can have a civil discussion, right? Which is absolutely phenomenal. But also it was not necessarily a trying effort, but you kind of meet a lot of shitty people. It's easy, and again, I know this is a positive video and we're celebrating, and I want to talk about it as a positive way. I want to talk about it as a celebration, right? But the reality is, like, you have this almost social experiment. It's easy when you have 10 people to say, okay, well, they're fucking amazing. You see, when you have 100 people, they're fucking amazing, and then you reach a number where you realize that, yeah, they're not all amazing, and it takes a world. You dealt when I was at 100. I never dealt with hate. When I was at 250, I never dealt with hate. At 500, I dealt with hate, and I dealt with this. Okay, well, guess what? This is pouring my blood, heart, and tears, and these videos, and this is the response I get. And sometimes it's a negative response, and it's like, don't focus on negativity. Focus on the people that matters. And that's pretty much it. That's pretty much this video. So I'm gonna say thank you for 500, but I want to thank you for the life lesson that I learned along the way. I was lacking in the social aspect of the term. I was very lacking as a person who chose to isolate, to self-medicate. As a person who possibly didn't go experience life as much as he should have. But at the same time, right, this is a content core, this is a school life, and you're posting videos, and you're watching the results, and you're watching what's going on, and you're watching general public understanding of that video, because you put yourself out there and say, hey, I put this video, judge me. You like me, you don't like me, you don't like me. That's the best thing you can do, because you're putting yourself in the middle of a court case. You're putting yourself in the middle of a court auditorium, I guess. And there's people that the people are the fucking jury, and they only have to do one thing, and it's so fucking amazing, because of course now I'm waking up, so I'm more so in the end of Morpheus, and because I'm in the end of Morpheus, I'm a bit more artistic than factual, and then you look at the court room, and you look around and say, okay, well, what do you think about this video? And all they have to do, right? All they have to do is put a thumbs up or a thumbs down. I like it, I didn't like it. But then it reminds you of a gladiator arena, and you're putting yourself in the middle of it. There's no way to escape. The den is full of lions, right? It's full of fucking lions. You look up and you look for the reaction of people, and like, oh fuck, I hope they let me live, right? I hope they somehow acknowledge my existence, and I get a thumbs up. And then you see this, you know what? I'm gonna be an asshole, okay? And I'm gonna be completely honest. I was hoping for Sunflower to be the 500, and I'm gonna have to say I'm not done with the video, but I'm gonna have to say thanks to Jane Doe. We'll get into who Jane Doe is. But
you look at the audience, right? You look for validation. You look for a sign of I'm gonna survive. And then you realize that you're looking at the audience. There's a lot of thumbs down, but in the middle of it, you see familiar faces, and 500 number is a number that kind of comes comprehend. See, it's easy to say, oh, I'm making video for myself. It's easy to say, I'm making video because I need to make videos, and then you realize that somehow people fuck with it, right? I'm like, holy shit. I'm surrounded by people. 500, put 500 people in a fucking gymnasium. That's a lot of people, right? That's a lot of people. And you're like, wow. And you look in the audience and you see familiar faces. And they're smiling at you and they're saying, you know what, we believe in you. And then you realize that, okay, wow, this side of the auditorium, I got one person that believes in me. I'm going to be looking at the north. I'm seeing somebody that's been there since day one. Since day fucking one. And like, wow, you're still sticking around, right? And then you're somehow looking at another side and you're seeing familiar faces. Somebody you spend time with, and their thumb is down, so your heart is broken. But at the same time, you're like, that's your decision, that's your judgment, and so be it, right? And there's a position in you that ask yourself, am I the bad guy here? You're not the bad guy. It's just the way things are. And like, okay, well, if your thumb is down, and I respect that, right? And then you look around and you're done finding familiar faces. And then you have number 500. And number 500 is Jando. Who is Jando? I don't know. I'll be forever aware or hyper aware that I don't know the person who is the number 500, which is such a big number that made my entire day, my entire week, right? By the way, for celebration, we're gonna do special content. I cannot do it today, cannot do it for tomorrow. I will possibly do it on Wednesday, because it's a special day. But the core of it is knowing that there is a Jane Doe in there. I don't know who that Jane Doe is. I don't need to know who that Jane Doe is, because they literally did something that we don't even understand how big it is for me. But I want to say thank you to this complete stranger, and I think that's important, because yes, I could have chosen who was the 500, and I would have loved to choose who was the 500, but at the same time, like, holy shit, there's a fucking person, a dude, a woman, a in between, a pork and bean, in my candy with a pork and bean, a little bit of Weasel, a little bit of the 90s music, for you, Gen Z. And yeah, so I'm grateful for a stranger, and sometimes I think it's very apropos. I think it's very poetic. I think it's very I would have not chosen that way, but I'm glad it happened, because everybody at a point was a stranger. Everybody at a point was somebody that you weren't sure if they were for you or against you. And this person, I don't know who they are. I don't know where they're from, but I'm fucking glad that I look in the audience in the gladiator arena. I had fucking lions. I had a fucking dude that was way better than me on top of me with a fucking sword, and all he was waiting for to bring down the sword is execute or not execute. And I'm glad that a literal stranger gave me the thumbs up I needed to continue my journey. On that note, I love you, that you matter. I'm sorry for ranting, I'm sorry for the long video, but it's a very emotional day, and it's a very good day, and I hope that you have a good day on the 15th of December. Happy holiday, Merry Christmas, Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa. You deserve it, puis je vous aime beaucoup, fait que moi. 500 followers. Holy shit. Wake me up. What?
Minuten vont faire son discours chou. 13 minutes. 手応えねえの。 Eu amanhã não estou. 6 feet on the ground. Come on, man. 残念。まずいこのままじゃ。わきまえ残念。はい。はい。はい。残念。おとなしくくたばんな。退屈。わきまえわきまえ人民の命は最優先するべきです。突っ走れ。突っ走れ。食ってみろよ。殺す。ワンワン。突っ走れ。突っ走れ。食ってみろよ。しくじったか。Ugh. 食ってみろよ。食ってみろよ。殺す。突っ走れ。 Salut, c'est ça, jamais fasse passer le je pense une belle soirée. En ce 15 décembre 2024, aujourd'hui on célèbre en grand nombre, on célèbre quelque chose d'immense, on célèbre avec du vin. Il est 8h30 du matin, on ne va pas boire, mais on célèbre aujourd'hui, on célèbre 500 abonnés sur YouTube, qui est immense. Fait qu'on va boire un verre de vin pour célébrer ça. Parce qu'il faut célébrer les choses dans la vie. Là, mon père serait très fier de moi pour ça. Ou ma mère, je pense que je suis trop aussi pour me rappeler. Une de mes jokes proches, mais je préfère. Une de mes jokes proches préférées. On joue à Tokyo Go. On vient techniquement se réveiller. Ça fait 40 minutes que je suis debout. Ça fait déjà en train de filmer pour les deux chaînes. Il fait froid en tabarnouche, mais je voulais me réveiller le plus possible. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir poster cette vidéo-là avant que j'avais 501 followers. C'est quelque chose d'assez important. Maintenant, on célèbre comment? On célèbre avec une vidéo qui est extrêmement émotive. On célèbre une vidéo qui est positive, négative. On célèbre avec une deuxième vidéo, de cette vidéo-là. Je l'ai fait en anglais, mais je voulais faire une vidéo en français aussi parce qu'il y a beaucoup de fans québécois, fait qu'on va les respecter. On va boire un petit peu, on va faire une chanson. Papa, raconte-moi une histoire. C'est où les pirates trouvent de l'or. Qu'est-ce que je m'endors. Sinon, j'ai aussi couvre ta tête avec un bon nylon. Assure-toi que tes runnings sont bien attachés. Es-tu bien habillé? Es-tu bien camouflé? Tout en noir va pas risquer de te faire remarquer. Bouge pas le gros.
T'as un petit point rouge dans le dos. Incroyable. J'ai dit, tu vois un extérieur, un groupe qui n'existe malheureusement plus, mais je suis un assez boomer, je les connais. Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo spéciale. On fait 500 abonnés. Maintenant, si tu regardes la chaîne, si t'es un petit fin finot, un petit connaisseur de la chaîne Ing Vendetta, tu te rends compte à quel point le premier sang est important pour moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu jusqu'à 99 followers. Puis là, je me suis dit, hey, batarouette, batarouette, batarouette. On est fort là. Puis là, j'ai appelé ma meilleure amie, qui est Céline, que j'aime énormément, que je pense qui est une fucking bonne personne, qui est une personne, mon amie depuis des dizaines d'années. J'ai dit, hey, ben, je suis à 99, c'est aussi ma 100e follower. Puis comme, ah, ben, bien sûr. Fait que là, elle a mouillé parce que c'était un grand honneur, elle a mouillé comme une jeune garçonnière. Tu comprends? Fait que là, j'ai comme, oh mon dieu, c'est quand même spécial. Et j'ai voulu faire pareil pour 200. Mais là, je me suis rendu compte que 200, c'était un autre clip qui est pas spécial. Et je me suis dit, je vais faire 250. Là, j'ai fait 250. Ah, mais je vais en faire un autre à 300. À 300, c'est important parce que j'ai parlé d'un film que j'adore, qui est le film 300 avec Léonidas. Les 300 Spartiates qui ont battu une armée de Grecs avec le roi, le dieu roi. Un petit peu d'histoire en ce mercredi matin. En ce mercredi, en ce dimanche matin. On est loin là. Et je me suis dit, ok, c'est quand même cool. Là, après ça, j'ai eu le 400. Le 400 que j'ai adoré. Le 400, c'est un peu spécial. Je me suis dit, c'est pas 500. Je veux 500. Pourquoi 500 c'est important? 500, je vais parler comme un esti pas bon. Un esti gars qui est pas intéressant. Mais le 400, c'est magnifique. Mais le 500, c'est quelque chose de mieux. Le 500, c'est la moitié de mieux. Maintenant, pourquoi mieux? Parce que techniquement parlant, tu regardes ton premier abonné. Wow! Tu regardes ton 10e abonné, t'es comme wow! Tu regardes ton 3e abonné, t'es comme holy shit! Tu regardes ton 1000e abonné, t'es comme oh mon dieu! Pourquoi? 1 c'est un numéro, 10 c'est 2 numéros, 100 c'est 3 numéros, 1000 c'est 4 numéros, 10 000 c'est 5 numéros. Fait qu'il y a toujours un zéro. Si tu regardes un chèque, qui est encore une fois une importance financière, une importance matérialistique sur un certain chiffre. À part le cash, là, quand est-ce que c'est encore lisse? Quand est-ce que c'est encore lisse pas d'avoir un 100 000? Un chiffre de 100 000. C'est encore lisse. Quand c'est parti à part le cash, comme, oh ben là je m'intéresse. Tu comprends? Je pourrais dire j'ai 10 000 calories aujourd'hui, je suis encore lisse. Right? Mais là j'ai 10 000 en un mois, ouf, ça par exemple c'est important. Fait que, il y a quand même un autre chiffre, il y a quand même une espèce de motivation générale. Moi, l'argent, je m'en connais. Mais le chiffre en tant que tel, c'est toujours plaisant. Quand tu crées du contenu, c'est mon rêve, c'est ma passion. C'est comme, quand je me rends compte à quel point ça devient gros, puis gros, là, je me rends compte, oh mon dieu, c'est un chiffre qui est fantastique, qui est phénoménal. C'est un chiffre aussi qui vient avec l'expérience de. Fait que là, pourquoi j'ai parlé de Céline? Le 500e, je vais faire un appel à un ami. Puis, qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont être comme, pas nécessairement fâchés après moi, mais un peu, je sais pas, qui vont peut-être me juger. Il y a beaucoup de monde qui vont se dire, oh, mais t'es pas ami depuis longtemps. Maintenant, à numéro 500, il y a Sunflower Circle, une jeune femme de Nouvelle-Zélande, qui est incroyable, qui est une femme en or que j'adore. Puis, c'est ce que avec ça, c'est qu'on est amis depuis quoi, 4 mois maximum. Là, tu te demandes, ouais, mais t'as des amis qui sortent depuis plus longtemps. Des amis qui sortent depuis bien plus longtemps, là. Pourquoi tu donnes l'importance à une personne qui va prendre ta vie? Puis, je suis pas d'accord, parce que je trouve que quand tu parles d'amitié, le nombre de mois avec lequel t'es ami, c'est important. Et que je me rends compte de ça, puis je me rends compte d'à quel point c'est important pour moi, parce que en même temps, je suis comme, my god, c'est tellement un beau moment, mais les 4 derniers mois étaient plus difficiles, émotionnellement. À cause de la négativité, quand t'as un chiffre, quand t'as des 10 followers, c'est facile de contrôler. Si t'as un 100 followers, une petite chaîne, le monde qui sont là, ils s'intéressent à toi, ils sont pas parce que quand t'as 500, il y a du monde là-dedans qui sont pas nécessairement. Mais tu vas contrôler ça, hein? C'est comme une classe. Tu vas avoir une classe, tu vas avoir un enfant qui est un peu plus spécial. J'ai été cet enfant-là, j'ai été le mouton noir de la télé, j'ai été le CQS de ma classe. Une petite référence québécoise d'enfant. Puis je peux dire avec honneur, je peux dire avec bonheur, je peux dire avec
une espèce de médaille, une médaille X. Ouais, à mes yeux, j'ai été cet enfant-là, puis sur un écran de 2, parce qu'on dit l'écran de 32 dans le temps, j'étais le gars, fait qu'imagine 500, là, c'est impossible que dans les 500, il y a juste des bonnes personnes. C'est que dans les derniers mois, je me suis rendu compte que, ben, il y a beaucoup de monde à qui j'ai fait confiance, que j'aurais pas dû faire confiance, il y a beaucoup de monde auquel je me référais, si tu veux. Puis j'aurais pas nécessairement dû me référer. Pas parce qu'il y a des mauvaises personnes, mais parce qu'il y a des gens. Tu sais, j'ai des gens avec qui j'ai passé du temps, j'ai passé beaucoup de temps avec ces personnes-là. Puis là, tu te rends compte que tu vas voir leur profil, puis qu'ils me suivent plus maintenant. Est-ce qu'il fallait qu'ils me suivent jusqu'à la fin? Mais c'est hyper important pour moi, puis tu te dis, Chris, pourquoi tu m'as unfollow, tu comprends? Mais c'est quelque chose qui est assez dur, c'est assez. C'est une grosse façon d'humilité. Ces gens-là étaient pas là pour toi, ils étaient encore lycée, là, tu sais. Tu leur donnais de l'attention, ils étaient là pour toi, mais quand tu leur donnes plus d'attention, ils sont partis. Tu vois? C'est une grande forme d'humilité, fait que oui, je trouve que le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de temps que cette personne-là est ton ami, c'est important. Mais présentement, les 4 derniers mois étaient plus difficiles, puis je peux sincèrement dire que la fille était là pour moi. La fille, on est très similaires, on est des personnes qui ont connu la souffrance, on est des personnes qui se trouvent dans le gris, qui n'est pas nécessairement heureux, pas nécessairement triste. Puis là, je serais reconnaissant, je vais pas penser que je suis pas reconnaissant, mais c'est une espèce de drôle de film, c'est une technique à dire. On va parler de ça plus tard. Puis je me rends compte que la fille était là vraiment là pour moi, une période difficile. Ça a une valeur pour moi, à mes yeux, ça a une valeur. La fille, elle comprend que, tu sais, il y a du monde dans ta vie qui ne sont pas faire gentil. Puis elle est là pour toi en te disant que, hey, c'est pas grave. C'est vraiment que je vais me blesser. Je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis blessé. Bon. Fait que je me dis, ok, ouais, c'est sûr que j'aurais aimé ça que c'est une personne qui jouait un peu plus, mais évidemment, c'est la seule à qui je voulais. Tu sais, je veux dire ça de façon tellement honnête, mais c'est le dernier temps, c'est plus difficile de faire du contenu quand tu vois qu'il y a de la négativité. Bon, ok. Fait que là, c'est la fois le plus gros montant que j'ai jamais vu. Fait que ça, c'est pas vrai ça. J'ai des 9000 sur TikTok, mais sur 9000, combien de personnes qui étaient rachetées avec les vidéos, pas grand monde là. J'ai eu des 9000 comparativement à j'ai eu des 100, des 50. Là, c'est sûr que c'est un bon nombre, mais avec la situation courante de la négativité, c'est la première fois depuis le début que, tu sais, je m'intéresse un peu moins à faire du contenu. C'est sûr qu'il y a toujours une passion de faire du contenu, mais il y a une appréhension, nécessairement, pas nécessairement une peur, mais appréhension, c'est un méchant beau mot pour dire, ouais, tu sais, ça parle pas vraiment de positivité là, qui parle du jugement populaire. Puis tu te rends compte que c'est justement ça, mais ce qu'il faut, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est une expérience incroyable. Je pourrais dire merci à 500 personnes. Right? Puis je veux dire merci. Là maintenant, pourquoi le 500 pour moi c'est important? Parce que c'est une étape de ma vie. C'est le 500, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Quelque chose pour lequel je suis très reconnaissant. Je suis pas reconnaissant pour une personne, je suis reconnaissant pour deux personnes, je suis reconnaissant pour 500 personnes. Qui ont décidé de me supporter sur une chaîne qui est ma passion. TikTok, j'ai beaucoup de succès là-bas parce que c'est ma passion. C'est pas une application auquel j'ai à cœur. Je suis très reconnaissant de mes 9000 abonnés, mais c'est pas une application où je veux mettre ça. Tu vois? Fait que, y a ça. Il y a aussi le fait que je me rends compte que, tu sais, oui, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je me rends compte que c'est une espèce de. Vraiment, c'est une espèce de. C'est sans nécessairement dire que c'est ça, mais ça ressemble à ça. C'est une espèce d'arène de gladiateur. Tu te mets là, puis tu te dis, bon, ben, jugez-moi. Puis, tellement, c'est tellement une belle allusion que les gens vont dire, on a la vidéo, on n'a pas la vidéo. C'est extrêmement simple. Tu regardes les gladiateurs, puis peut-être après se faire exécuter. Mais là, il demandait au roi, puis le roi, il décidait, bon, ben, ça, c'est, tu le sauves ou tu le tues, tu l'élimines. C'est carrément ça. Puis là, avec le temps, tu te rends compte que tu regardes autour de toi. Tu regardes autour de toi, puis tu fais des faces familiales. Puis tu souris, puis que tu vois qu'ils te supportent. Puis là, tu vois des faces familiales que tu reconnais, mais que tu vois qu'ils te supportent plus. C'est comme, ouais, mais que j'ai fait. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai fait. Oui, il y a du monde qui m'ont suivi, que j'ai fait des choses. C'était pas cool. Les gens avec qui je me suis fâché. Il y a du monde que j'ai carrément dit, garde, je veux pas être ton ami. Je veux faire du contenu. Je veux faire du contenu, si tu veux me parler, quand je suis en live. Il y a du monde qui m'ont texté. Ils m'ont dit, hey, comment tu vas? Puis ils voulaient être mon ami, mais moi j'étais intéressé à faire du contenu. J'étais un trou de cul avec ces gens-là, tu sais.
j'ai pas été puis dire ouais mais tu sais quoi, merci de ton amitié. Je suis comme non, je vais faire du contenu man puis j'ai pas le temps pour toi. C'est un petit peu une façon de trou de cul d'être, mais bon. Fait que je dis ok. Fait que j'ai fait ça, j'ai pas parlé avec ça, j'ai refait ça. Tu vois, tu montres comme un petit peu de ma vie, puis c'est pour ça que ma vie c'est Sunflower Circle en fait. C'était hyper important que c'est une fille que j'aime beaucoup, une fille que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est aussi une fille qui comprend par quoi je vis présentement. Il y a une fille qui comprend aussi les épreuves que je vis à ce moment même. C'est une fille aussi qui est passée par ces épreuves-là. C'est une fille avec qui je suis similaire en âge, c'est comme une espèce de maturité commune. Moi, je peux être fou avec elle, je peux être un gars qui est moi-même, je peux être extravagant, je peux être extraverti à faire collège parce qu'elle est comme ça, elle aussi. On a des fous rires, il y a une relation physique, une relation émotionnelle qui est le fun. Cette fille-là, elle compte beaucoup à mes yeux parce qu'elle a juste 4 mois. Puis ouais, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis là, je me rends compte que la personne qui est devant moi, pour le 500, c'est quelqu'un que je connais pas. C'est un Jane Doe, c'est quelqu'un qui est inidentifiable. Là, je pourrais demander ce qui est mon 500e, que je le remercie. Moi, c'est moi, alors que c'est pas vrai. Puis, je me rends compte que c'est un petit peu ça qui est important, parce que c'est pas nécessairement l'opinion de tes amis qui compte, c'est l'opinion du général de tes amis. S'il y en a 5 qui disent, hey, tu fais bien, mais que les 10 étrangers qui te disent, non, c'est pas correct, c'est quoi? C'est pas trop clair. Fait que, ouais, fait que 500, c'est une période qui. C'est émotif pour moi parce que c'est tellement bon, mais c'est aussi. Puis je pourrais vous dire à quel point. Je pourrais faire plusieurs choses, je pourrais vous dire à quel point je suis reconnaissant du 500. Je suis reconnaissant du monde qui me supporte. Je pourrais dire à quel point c'est un chiffre-là est important pour moi. Parce que c'est une passion, mais les chiffres aussi c'est important. Les chiffres, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis que je suis jeune. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est aussi le fait que je me rends compte qu'il y a tellement de monde derrière moi, puis c'est fou, puis je pourrais vous dire à quel point vous comptez pour moi, je pourrais vous dire à quel point j'ai évolué grâce à vous. Mais ces derniers temps, j'ai vu de façon qui a fait, pas nécessairement négative, mais qui a fait épreuve, assez caractère d'épreuve. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'adversité un petit peu. Il y a beaucoup de situations où j'ai appris, mais de façon négative. C'est ben regarde, là je viens de faire de l'adversité. Là, je viens de me faire arrêter pour aucune raison particulière. C'est comment je réagis à ça. Puis il y a une façon qui dit, je t'ai mis de tout le monde, mais il y a tout le monde qui sont là pour te faire chier, tu comprends? Il y a quelqu'un à qui j'ai donné des chances qui. Tu sais, une vidéo qu'il a reposté pour m'imiter, tu comprends? Puis j'ai dit, j'aurais pas dû donner de chance, mais ça prend avec des erreurs, tu comprends? Puis tu te rends compte que le 500, c'est aussi un significatif d'expérience santé négative. Puis tu te dis, bon, ben regarde, c'est un petit peu un sucré salé. Tu te dis, bon, mais le sucré, c'est tout l'amour que je vois, mais le salé, c'est la haine, c'est leur fait aussi. Mais tu te rends compte que ces gens-là, c'est des personnes aussi qui auront une opinion. Qui ont une opinion faite sur toi, puis tu peux pas plaire à tout le monde. Puis, le 500, c'est vraiment important parce que c'est un petit peu le chiffre qui est mis en avant quand tu dis, bon, ben je fais pas à tout le monde. Je peux clairement dire que j'ai plus à 300 personnes, puis je suis content, là. Je peux clairement dire que j'ai plus à 200 personnes, puis je suis très content, là, mais il y a du monde qui font l'adversité, j'ai des haters, tout ça. Les choses qui arrivent, tu comprends, c'est des choses qui sont normales, fait que, ouais, c'est un petit peu un bittersweet, mais c'est, encore une fois, puis c'est vraiment cool avec le fait que, le 500 sur quelqu'un que je connais pas, c'est que c'est dans le Coliseum que je parle, qui est le Coliseum de ta survie ou de ta défaite. C'est vraiment du monde que tu connais pas. Fait que par le fait que ça soit du monde que tu connais pas, t'es comme, bon, ben regarde, toi je connais pas, toi je connais pas, toi je connais pas, toi je suis jamais connu. Fait que je fais. Puis là, tu te rends compte que, ben, c'est pas super important que tu connais ou que tu connais pas la personne, mais c'est plus nécessairement important que tu te dis, bon, ben, cette personne-là, elle a une certaine valeur pour moi, puis c'est une façon qui est extrêmement cool de dire, ok, ben, tu m'importes beaucoup, puis un étranger qui a fait ça pour toi, c'est pas quelque chose, c'est facile de dire, t'as une date, c'est une date. Tu vas voir ta date, c'est gentil. Un étranger qui nous apporte, c'est encore plus gentil. Pourquoi tu fais ça? Ben gentil. Tu vois? Puis l'étranger c'est vraiment de bonté, puis il faut que tu te racontes de ça, faut que tu te rappelles de ça. Faut que tu te dises, ouais, mais j'ai reçu du négatif aujourd'hui, mais. Oh, va falloir qu'on pose ça parce que c'est 50 minutes. So I'll see you for part 2, guys, because we're 59 minutes. Now I'll probably change game, but I'll be right back.